Индию. Почему в Киеве нет Старбакса? Сегодня чуть-чуть прохладненько. Как тебе впечатление с Индии? God, because only through you we have been made faithful. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for saving my soul. Мы сейчас едем как проект Мерси в колонию прокаженных, где будем как-то общаться с людьми, которые поражены проказой, которые проходят лечение. Я не уверен, что мы там сможем снимать. Вот, мы все в таких вот зеленых футболках. Целый автобус зеленых человечков. И мы едем туда. Bu yerde yaşamadım. Количество смога настолько огромное, просто поражает, вообще даже не видно ничего. Ben bu yerde yaşamadım. It could build a future where people are free to live and live the happiest time, hard time. Where's your heart? Humanity rise. You think you're God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Yaşlığımda doyamadım. Ben bu yerde yaşamadım. Aman aman, yaşlığımda doyamadım. Ben bu yerde yaşamadım. Observe their lives, where they live, the environment, the family. Some have families, I believe. So just observe their lives, number one. Number two, listen. What is their story? Последнее видео. Здесь только чуть-чуть могу показать. Там люди, которые лечатся от проказы, и сказали, что вроде с ними общаться безопасно. Вот, мы можем обнимать их, трогать. Что заразиться проказой можно только если там на протяжении 3 месяцев ты с этими людьми контактируешь тесно. Мы находимся в лагере прокаженных. У некоторых людей нету конечностей из-за того, что эта бактерия поражает. Pray that he can go home as soon as possible. Please, Father. Thank you for Jesus. Yes. In his name we pray. Amen. Amen. मैंने आपके लिए प्रार्थना की कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर जाएं। It's great to meet you.
आपसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि आपसे दर्शन हमारी हुई। And he is able to see you, he is really blessed. आप And you believe that? कितने दिन हो गए? You have a treatment? यहाँ बात तो है जन्मभूमि बिहार, लेकिन इधर किसी नहीं आश्रम है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। Начало конференции, первый день. Мы находимся на таком балконе. И вот тут будет собрание. Isn't God start moving from Sydney to Dhaka? Isn't God start moving from LA to Calcutta? Isn't God start moving from Johannesburg to Bangalore? Isn't God start moving from Chicago to Chennai? Isn't God start moving from Kabul to Kashmir? Isn't God start moving from New York City to New Delhi City?
God starts moving from London to Lucknow. Listen, God starts moving to Paris to Pune. He moves from Dubai to Mumbai, from Manila to Shimla, from Kathmandu to Kanyakumari, from Moscow to Manali, from Islamabad to Hyderabad. And I believe when God starts moving all over the world, people will stand up and say, give us the victor's crown. And thank you so much, God, because only through you we have been made faithful and grateful for what you've given me. Thank you so much. May God bless you.